Seventundu Tsupigi, Kansaton, Peda Lingvar, and Mr. Jokais Anra Chuni, and Sunhinonj. Next, we have a speech by the representative of Swiss Tibetan Friendship Association, Mr. Jacques Arnal. He is the GSTF Swiss Roman member and a Tibet activist. I'm here. Please. I'm ready. It's a bit. That's it. Okay, thank you. Tashidele, to all my brothers and sisters of Tibet. I'm very happy today to be here among you. We are all reunited after this terrible shutdown because of the pandemic. I hope that you people of Tibet didn't pay a too important loss of relatives during this pandemic. Today, what we must keep in mind after this terrible test is resumed in one word: solidarity. Solidarity with all our Uyghur brothers and sisters, with all our black sisters and brothers, and with all the oppressed minority throughout the world. This pandemic has showed us how fragile is our world economic system called globalization. For the first time in human history, almost every human being has been affected by this disease, created and worldwide spread by China. Since the beginning of this epidemic, China has lied about the number of casualties in their own country. China has lied because of the CCP. Because of Xi Jinping and his team, they have always lied about internal affairs, such as the situation of the Uyghurs in Xinjiang, about the situation in East Turkestan and Inner Mongolia, and of course about the eradication of Tibetan language, culture, religion inside Tibet. I don't forget also the pressure they put on Hong Kong and Taiwan. What we see today is the real face of the CCP, who under the cover of communism draws a nationwide politic of repression, control and corruption. China lies and people dies. We must all stand against this fascist way of leading a country and consequently against the so-called globalization happiness, which leads to excess like the new Silk Road, which will only profit to China and will help them take control of the world economy. May we not be blinded by false promises, which will only lead us to chaos. China lies, people dies. Let us all fight for a better world for our children. We have now a great opportunity to start a new cycle. At last, the world has now realized that China has only one goal: put the world under its control. China has no respect for the people and culture. China lies, people lies. Let the world know now that the only philosophy of the CCP is greed. We must not anymore be frightened by them. We all have our own culture, our own history, our own way of life. China must learn to respect every opinion, every disagreement, every voice raised in the name of democracy. Let us show them that we are united against fascism and intolerance. China must change, and we pray that its people, even its people, will soon raise their voice against this totalitarian system. Let also note that as the attention of the world was focused on the COVID, China attacked Indian soldiers in Ladakh, claiming that they had crossed China's border. The result was 20 Indian soldiers were killed.
This is a typical misinformation made by the CCP, always trying to hide the truth of the action. China lies, people dies. Every one of us should and must stand up against the takeover of the CCP. Each of us can make the difference and raise people's consciousness to this threat. We can, each of us at our level, take action by any means to enlighten the real situation inside Tibet. We here in Geneva recently welcomed Tsering Wandu after his 10 days walk from Winterthur to Geneva. He did this march on his own will, so that in this time of confinement, we continue to talk about Tibet. For this action, we address him all our most profound respect. My dear Tibetan sisters and brothers, we stand at your side and we will never give up the fight against China's CCP. Pagalo! Thank you, Mr. Jocas Andra. And this suspect permit so big it's also Jonkasan Taraya Deshin Chuni Sunkenonch. Now I would like to request Ms. Tiki Santa Maria. She is the president of Tibetan Women's Association in Switzerland. Tigar peve zezu nambal henge tsanglo la nge Switzerland peme tsap shuje tsamdi shugi an thari de nyamde gyazu domi topdang ki khalso tangan de lenzo choje teng shipju shesom da shepshi kap an de gebel pel nangye tsanglo nge ning thabo ne tuchena shugi an gami shung te an domi topdang la sunzi chinge ji genjil henzo na liore an te yin zang kunan zula genji yore an gen di kije pe na lo la yeve pemiso da Uyghur Hong Kong kunan zugi domi topdang la ani zigu chigo yes shuai an ma se kana thongge Wuhan ne khabe neyam digi ani zambuli na la mi bumja manguji de don chi yore ani ne gi kange penjo gi tapsing manguji se yore an de kemi shung ne khunan chu gi ngole cheche ani khuzap chi yes an kharsor ta ngan ji kemi zol de yinji minji ta kaktom chia ta kargo yes chia ira an nge thandama injina shu chovchi tuchana China built road from 1950 to 1954 in Tibet with a promise to liberate Tibet. But this road led to the extraction of all kinds of minerals and natural resources. This road ultimately led to the subjugation and colonization of Tibet. And now, with the Belt and Roads Initiative, China is laying a debt trap around the world. Many countries in Asia and Africa are today trapped in huge debt. China is soon arriving Europe. These belts and roads are only to the benefits to China. For more than 6 decades, the government of Beijing has brutally repressed the Tibetan people, denied us our basic rights, and consistently pursued systematic policy to wipe out the Tibetan language, culture, and spiritual practices. Political repression, social discrimination, and the destruction of environment have become common attributes of daily life of Tibet. One of the longest held female former political prisoners, Pinzo Nyendela, lives here in Switzerland since 2004,
after she was granted political asylum. During her imprisonment for 17 years, she has gone through so many Chinese torture methods like savage beatings, electric buttons, sexual abuse, secret burns, sleep deprivation, and handcuffing in painful position for long period, and impaling of fingernails with sharpened bamboo sticks. It has been 16 years that she is released from the prison, but these horror Chinese torture methods are still used in prisons and harming women both physically and mentally. I therefore, on behalf of Tibetan Women Organization in Switzerland, urge the Chinese government to stop all acts of cruel, inhuman, or degrading treatment in the Chinese prison in Tibet. Right now, millions of Tibetans, along with Uyghurs, Southern Mongolians, Hong Kongers, and mainland Chinese, are facing unbelievable levels of human rights abuses. We therefore called for a UN-led fact-finding mission to observe the situation in Tibet and to visit prisons and persons detained in Chinese prison in Tibet. Make China accountable for disregarding basic human rights of Tibetans, Uyghurs, Hong Kongers, and mainland Chinese. I urge all of you who have gathered here today to be the voice for our voiceless brothers and sisters suffering under Chinese government. The Chinese government's latest effort to hide the truth about COVID-19 is known to the whole world. COVID-19 pandemic was covered up by Chinese government when it broke out in Wuhan. Those who were arrested and oppressed, thus worsening the outbreak, which has spread across the world. Today, the whole world is suffering because of the serious lies of Chinese government. COVID-19 is taking its toll on the world, causing deaths, illness, economic despair. Therefore, we call on UN to hold China accountable for its lies, deception, the repeated regard of human rights, and cover-ups that ultimately led to the global pandemic. Thank you. Tuchena pe galo. Tujiche desela tijis Europe region tunsuchi tsuzokaya adun jimenchoni sonhelonji. Now I would like to invite Co-President of Tibetan Youth Association in Europe, Mr. Jigme Adosang. Tibet, ein Land, das fast 7 Jahrzehnte lang von China besetzt war und noch ist nach wie vor eines der am stärksten unterdrücktesten und abgeschottetsten Gesellschaften in der Welt. Und die systematischen Menschenrechtsverletzungen der Volksrepublik China sind nach wie vor Realität. Die Menschenrechtsverletzungen gegen das tibetische Volk haben sich in den letzten 10 Jahren erheblich verschärft. Unter Präsident Xis Amtszeit hat die Volksrepublik China daran gearbeitet, die Kontrolle über Tibet durch neue, weitreichende Gesetzgebungen, strenge Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und mit einem dystopischen Überwachungssystem einzuschränken und zu überwachen. Im Januar 2018 startete die Volksrepublik China eine Kampagne gegen das sogenannte organisierte Verbrechen in ganz Tibet. Diese Propagandakampagne zielt gegen Aktivitäten wie den Protest gegen die Zerstörung der Umwelt in Tibet, die Bewahrung der tibetischen Kultur und die Befürwortung der tibetischen Freiheit und setzt diese
mit Verbrechen wie beispielsweise Erpressung gleich und erhöht das Risiko, dass Tibeter festgenommen und inhaftiert werden, massiv. Mindestens 400 Tibeter wurden in diesem Zusammenhang verhaftet, mehrheitlich ohne offizielle Informationen zu deren Identität, Haftungsgrund oder Aufenthaltsort. Die Gefangenen laufen in Gefahr, nach den Gesetzen über die Staatssicherheit vor Gericht gestellt, gefoltert und zu langen Gefängnisstrafen verurteilt zu werden. So wurde beispielsweise Anya Sengda, ein tibetischer Menschenrechtsverteidiger, der sich mit Umwelt- und Antikorruptionsfragen befasste, verhaftet aufgrund dieser Propagandakampagne. Am 6. Dezember 2019 wurde er zu einer 7-jährigen Haftstrafe verurteilt. Dies, nachdem er sich über offiziellen Weg online beschwerte und sich gegen die Korruption, den illegalen Bergbau und die Jagd auf geschützte Wildtiere aussprach. Sein Bruder starb im Krankenhaus in Xining, nachdem er fast ein Jahr in Haft verbracht hatte. Die Sonderverfahren und Vertragsorgane haben die Probleme über die Lage in Tibet zum Ausdruck gebracht. Der UN-Ausschuss gegen Folter teilt seine Besorgnis über die weit gefassten Definitionen von Terrorismus, Extremismus und Separatismus. Anfang dieses Monats wurde ein weiteres hochproblematisches neues Gesetz, das darauf abzielt, die nationale und kulturelle Identität Tibets zu untermauern, vom Volkskongress von Tibet verabschiedet. Dieses Gesetz soll laut chinesischen Medienpropaganda als erstes Gesetz zur ethnischen Einheit agieren und die nationale Wiedervereinigung zu sichern, die ethnische Einheit zu stärken und um eine klare Nachricht an alle Separatisten zu senden. Tibet ist oft nicht Teil der politischen Agenda von Regierungen, aufgrund des von China ausgeübten politischen Drucks. Wir fordern die Vereinten Nationen dringend auf, öffentlich Stellung zu beziehen und die Verpflichtung zur Unterstützung des tibetischen Volkes in dieser kritischen Zeit durch die Gewährleistung einer dringend benötigten Erklärung zu Tibet wahrzunehmen. Wir verlangen, dass die Situation der Tibeter im UN-Menschenrechtsrat vorgetragen wird und China aufgefordert wird, die gezielte Verfolgung der tibetischen Menschenrechtsverteidiger wie Anya Sengda zu stoppen und die sofortige Freilassung all dieser willkürlich inhaftierten Tibeter, Uiguren und politischen Gefangenen, sodass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Rechte auf freie Meinungsäußerung und Versammlung wahrzunehmen und eine transparente und angemessene Untersuchung der Ereignisse erfolgt. Vielen Dank. तुझे ती जिसला केंबे नोया रेंदु अनि नंबर 2 हो केंबे याता जी जेरूस याई Thank you. Now we have next slogan shouting. Long live! Long live! Let the Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! United Nations! United Nations! United Nations! Coronavirus! 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 Make China accountable! Make China accountable! Boycott! 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 Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! China lies! China lies! China lies! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government!
No religious freedom. No religious freedom. Free Pancha Lama. Free Pancha Lama. Free Tashi Wangchuk. Free Tashi Wangchuk. Free Tashi Wangchuk. Release all the political prisoners. Release all the political prisoners. Long live. Long live. Let the Dalai Lama. Let the Dalai Lama. Boycott, boycott. Boycott, boycott. Boycott, boycott. Coronavirus. 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 Make China accountable. Make China accountable. Make China accountable. Shame on Chinese government. Shame on Chinese government. Let the Dalai Lama. Let the Dalai Lama. Let the Dalai Lama. China lies. China lies. China lies. China lies. Shame on Xi Jinping. Shame on Xi Jinping. Shame on Xi Jinping. United Nations. United Nations. United Nations. No more sleeping. No more sleeping. Thank you. Now we have a prayer session. We'll recite a prayer. Tenzin Melam, that is a word of truth prayer. Now I request Mr. Tomla to please lead the prayer. Number language to Melam Yawish Capture, Tenzin Melam Perona showing. 세메윤데 야쯔뱅아시 면주도라 보제다 공배 숨대시세다로 맞제 나게 된다면 내 곳에 세시동세 용조 도배대 잠리 양배배 대배도예 댄제 개단조배제보나 제제남제 자와 배와제 미셀랭에 답변에 배 밤에 도개나 왜냠다조 스간에 주목해 직박을 신의 대가야 주요 호드 개박한조 준대견조 호나 나죠 라르 봉게 제메도
ngàn cái chôm bé ta ta chỉ mẹ chớ nhớ tô chế bé tô chế thô bố chế nhớ mơ đơn gì nhớ bé làng chữ chế ra sẽ nhớ bố chế bé nhớ chế mẹ sẽ chế số na lan đồ mẹ nhớ đồ chế ô chế tế la cho nhìn đồ nào bé đơ yang zo pen cho ra wa cha me pe lön rop chư se son de ga de la chư be ke sa nyo a ni to zhe den da tin zi chap si ra ri le chỉ bé lư sa long chơi yong tan de cao ya tan tu bé chế bồ na trung dân quân de tu chế trong hoa zhe na công bu chế de si vang ki se chế ja ve chế nga kan chế si yong so ya chế me lam kan chế pe để sang thiên đi nhô tu cha wa chư nang tu nhé sa am đen ta cho sum tu chế tu ban đen chế tô lên đê lô mê đen đưa đà cha kia đêm bè mơ làm khe mê nhô trô sơ gia lô ôi à tili ta tada che number pedi tala thong tala la show jaure te che number so guru se khai tili ta ti jis ngaro to ta de chaban de te kanga de ten de ani judat chi no gana gasare te so tili ta chozo de kon na ba no ya yin nyong de jan so no lo ya ani pe salare tende yin de tili ta tirin dala la ngone trane number line chi soming chesa ta de teni ngi tso gun chap che ni che number 2 ji che o teni ji hyo ga yi tende yin de nga tso ta ta ngi di janen de ki chambi gi nga ro tso gu de si gun no lo da yi ha chen ha liban ron du ka nga to ta nga ro tso yin na pi tsu so so gi jin thwe tang gi tola ka nga pe yore te yin ba yin na ta chomi gi nga ro tso gu pe te gi ta de gi ni to de kan de cho ye pa te chomi gi chambi gi to ni teni nga ro tso gun ta tso gu mri ji yin bi gi to ni ta ti ka nga ro tso gu dawo te ani Zani toche jaka ka tsuipigi ani koron tsok putu mombochi
다 자나가 통에 받대 하고 또 부터니 다 몸보지 녀럭 돈이 자나라 아니 카테 잡진 텐데 논도 여래 텐데 인데 따티 티 코카 땅아로 쪽 주치니 체 넘버 2가 까와 쳇 생아와 돈도노친 소소 페파치 임비 차닌 톨팝 링게지 여래 템비 토니 티린달라 페파텔 원네 트라니 니가 땅아로 쪽 베자카도 머리 쳇다 메마긴 로직 톨케나 마사야도 사야 타타기 베자카도 머리 쳇틸 세소 루톤 차레 타티 년차로 가족 티나 롤 메시지 자동아 나기 통찰레 테 나로서 하고 샤거레 테 마체파 두츠고올 짱코노라 뇨도 뇨겸바 펜체 럼보치 쯔피기 나로서 타 프리प다 가스치 요레 텐데 인데 테노 소막 체탈 타 나로서 롤른바 디노르 요디탈라 테니 체 넘버 소미기 하고 타토틸 페바텔 원네 트라니 처로서 페바친 비체니 원네 트라니 제제레 탱두 처로서 셜리 텐디 덴바치 페요레 탱두 마투 타 나로서 पेचाजियों ताती का से कोका हाली बच्चे बोरे देंडो या कोच तो जाने न्यारे जानसो दे रहे तंडे दिन दी तो थोल ना तो थेमा ची पे जाका तो मरी की चेत यो थसो ना नारो तो शना से देवी के लेका छ दिले रे मातु ते नारो तो रोन लिंबा दिल ले छाबी जीसला अनि सोसो की ची दया मची के दया ची रे छाबी जीसल ता शिपोच रे दिन तो अनि रिदु टेबी की संब कलो कना कोसा छु ना ते नो रे सरे तंडे इंदि नारो तो जशा जन नो छाग योरे ची तेरे नि पते नारो तो हियो यंके के पेरी पंता छगा हियाते लुपाल तोनी कासा तंडे लुपा तो ना कि हियाते यपा तो मेपिनी मेपा गाग रे से कोसा छु सोखे नो तंडे ये नारो तो गेंबा येना ता ताती का कोका हालीबा चेंबो युदि कोका द तु नंबा इन कंद शोन्ये यो मारे तंडे इंदि सोमी के थुक चेगे के तोल अनि माउ पायना सोसु के टोपो टोमो येनारे सोसु के पजो येनारे दो पे मरी के चेतला ना दो मंडरावा ता गारो तो के तीते लोया के तुल फादिंग से लोया ता ते से शट हो थारे ngoni re kai se na ta ngaro to ke pete kanga yese ndani nyonde jansure toche jakal somal ngaro to ke yegi je khtipi 너 그 서조래 고산초래 다 딘디 가사칼 페기어 얘나 다 베다 자시 초파가 할리바 베다 체도 리후시 딘차기라 그쪽 투문 나바서 옛날에 원이 자카코 루쇼시 자쇼시기어 다 나로 쪽 ndol te ka thul pair ma to ta kho namba ndol te ni ngaro chok chi peg chetal danzi ma je hen phagi gogan ro zog mare koro chok jasho chen ta ngaro chok ndol te che ni pe jakat mari chetal ta sosu ga kon jamba kon tamba te ta shig tul pa de de namba lenji chomig ti ta ngi yoni undi khai ani tende chi noro si khai ta pa te tiri ngaro chok del pe ate ta ngone ton choron chok ha liba ngaro chok ani ताता के पसीना चीक चूस रहे हो का ना कोक चूस रहे तो पेल पंपे चरे तेवा ना के ममो मामो चिची मारे तारी कोका छेबुन दे दोची नंबर तो जुई चिन गाजन दला पे होते हाली बट नी दंबा तो गारो तो पेपा चिन बिचानी गारो तो दो शाली छेबो ज नो थे रे तने से दे चो के लेका जरे टेंग दे अनि तंदे यम बितो ता छबा ममो पाउंड ममो मे बितो नि ngone तने हिको रिपीट ने अनि तुजी चे से दो अनि चे नंबर अनि पा सोसो गन 2 साल पा लोंडो का सनी देपो शुभंगोने अनि पा जोते भी ट्रैकिंग में ट्रोमे पेजलो यार मुझे किसे ठुलो नि ठुलो तेंबाशो यार मुझे किसे ठुलो नि ठुलो तेंबाशो यार मुझे किसे ठुलो नि ठुलो तेंबाशो पेम दंता जूनियर द सवाशो पेम दंता जूनियर द सवाशो पेम दंता जूनियर द सवाशो हो तिंडी शतों अराउंड यो कचन छो पेपा थोलन छो यंके चे शतों पेपा थोल पेरिच ना छो मेंके चे मारते येना केचा की तो तोन छोई तोल केचा योंगरे हो तितंडा मंडा सिन थोला मला छे ना ते तिरिन दला पेपा तो गोसे छाई काई सना गारो तो छो यो गुंदु छो मेना गारो तो करे छु ना छु से कोचा योंग मंदे छो छो योंग मंदे इंची मेंची खाची केचा के छोई तोल माचे ते गारो तो छो निपा यो गुंदु छो मेना गारो तो थाचे योंग मंदेला पेपी देंता को सी थकता मारे टेंबी गारो 300 आयो तने इंची मिंची पेपा पे यम बिचान मरी थाचे मरी चिम बिचान छो इंची मिंची यो दुसे ओ तंडी छाई तुजी छे Oh, Tuchena, thank you. With this word of thanks from Mr. Samtinla, we would like to conclude today's program. And once again, thank you very much for your participation, and we appreciate you all very much.